जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। थैंक यू। खुदीराम बसु की, मौलाना अबुल कलाम आजाद की, मौलाना अबुल कलाम आजाद की, काजी नसरुल इस्लाम की, काजी नजरुल इस्लाम की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। আজকে আমাদের 15ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আমরা সবাই এখানে একত্রিত হতে পেরেছি। তাছাড়া আমাদের পূর্বপুরুষেরা যাদের আত্মবলিদান হয়েছে, যারা নিজের প্রাণকে বিসর্জন দিয়েছেন আমাদের এই দেশের জন্য, আমাদের জন্য, যাদের জন্য আজকে আমরা এই স্কুলে এসে পড়াশোনা করতে পারছি, যাদের জন্য আমরা এই আজকে পর্যন্ত এতটুকু পর্যন্ত আমরা আসতে পেরেছি, আমরা ওনাদের চরণে কোটি প্রণাম শত শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকের 15ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের শুভক্ষণ আমরা শুরু করতে যাচ্ছি। এখন আমি রিকোয়েস্ট করব আমাদের ভাইস প্রিন্সিপাল স্যার সম্মানিত 2-4টি কথা বলার জন্য আমাদের সামনে 15ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে। ধন্যবাদ। Good morning, my colleagues and my dear students. Today we are going to celebrate the 77th of Independence Day. This day is not like other days because this day is most important to all of the Indians. For today we remember those heroes and those freedom fighters who sacrificed their lives and reached the independence from the colonial rule of British imperialism. If we keep our eyes on the pages of history, then we find the long 200 years the Indians faces with so many troubles, difficulties, so many exploitations, and so many tortures. But after all, the Indians united, and especially when the Western education introduced in India, the Indian citizens got higher education. And during this period, the Indian intellectuals like Mahatma Gandhi, Chandrasekhar Azad, Bhagat Singh, Maulana Abul Kalam Azad, and so many others, who fight for the freedom of India, and we especially today commemorate and honor and to salute those heroes who sacrificed their lives. So today I request all of the students and my colleagues that the independence come along with unity, diversity. During this period, all of the Indians unite among themselves and settle to fight against the British colonial rule. So today, I like to request we should maintain brotherhood, fraternity, and fight against the communism and communal riots. As today, the India achieved more and more glorious place all over
the global economy. So to think about this, we are very happy, and we should be united among us. Then there is a proverb: if we are all together, we never afraid of anything. So please, all of my colleagues and my students, I request both of you, we should be united against the illegal activities. And today we take an oath and promise that we are one nation, that is India. Thank you.